Theba ndako nyitogani thiini wa tabarira ndurumeni matura-ini haria tukoragwo tukihungura matura matiganite tugakorwo tukiaraniria na andiki itwa mohoro magatwira uria county cio cirathie na mbere na kwigariura no wega witikire gukorwo gitwarana hamwe nanie wambiririe na kunyandikira kuhitukira njira citiganite cia Facebook ya Kameme TV Kenya ya kwa mundu kiumbe ya Gishimo Joseph no umirumirire na umilike na nigetha tutwarane wega tukwambiriria na kuria mwena wa Kajiado na kuria kiama kia arigitani kia KMPDU thiini wa ruhonge rwa Kajiado ni maheanite mukana wa kuigamira ya othe angikorwo mateta mao matigukorwo mahingitio ni thirikari ya county ino ya Kajiado. Mamwe ma mateta maria arigitani aya maratetia ni gukinyanirio kwa agreement ya kuhambio ngathi kwa arigitani matiganite kugacirithio kwa riera riega ria mirutire ya wira o hamwe na kwandikwo kwa arigitani niguo kuongerera namba iria iri kuo. Tuthie mwekwe mwandiki witu Musa kuma kule mwena wa Kajiado. Musa, geithika kiroko kiao kana miaraho ya omothe no gutwambiriria twire arigitani maratetia ki? Thengio muno Gishimo geithika miaraho ya omothe Kajiado twi sawa na imwe kwa imwe nyitanire na andikia aya a KMPDU motutaririe makiria wegie mugomo uria utanyetwo kuhanika mwena wa Kajiado. Karibu sana, anza kwa jina lako, jitambulishe kisha utatueleza zaidi matakwa yenu kama KMPDU. Nakushikia hili. Okay. Kwa majina naitwa Dr. Mukoma Miriam. Mimi ni treasurer wa South Rift wa KMPDU. Umothe twi guku tukiaririria uhoro wa madagitari ya Kajiado makoretwo makihuthirwo uru ni Kajiado County. Mugakora promotions ciao matiraheo promotions uria magiriire, amwe maikarite job group imwe miaka 5 nginya 10 matari maheo, no gakora ginya uhoro ri wa gukorwo ati we mo local kana mathai wa guku niwe uraheo promotion, no aria dagitari aria angi matari ya guku magatigwo thutha. Na nigukoretwo na county ni koretwo a hostel kwi madagitari igakorwo matira employ madagitari na aria meho makorwo ni maraheo threats wira-ini matirahota kuruta wira uria magiriire ni marahinyiririo ni county. Gugatuika nyingi dagitari aya ni mathiete cukuru magathoma na magakorwo na subspeciality na magacoka county kwenda kurutira andu itu wira, ugakora matwaro thibitari citari na equipment. Dagitari cio gatuika frustrated ni tondu darahota gutumira githomo kiria nakio kuheana service yo ya we community na ni mara need services icio. Rake goria dagitari ica ikuhe ni turonire ta KMPDU ni murokire na muranirira ni gukorwo na mugomo, no ica ikuhe muracoka murauga ati ni mwaraniirie na thirikari ya county ya Kajiado nigetha mugomo ucio ndugathie na mbere. Hihi niki gicenjetie gatagati kau? Nitwakoretwo twaria nao, nitukoretwo na forums nyingi muno tucemanitie na anene ya county na tukaria na tukamahe mathina maria madagitari marahitukira na magakorwo magitwira ni megusota tuhoro ucio, no thutha wa ihinda riria tuiguithanitio ugakora matireka uguo. Magacoka kwi madagitari kuhota kuma threaten na kumera ni mekurutwo wira ntandu wa kwaririria maundu ta mau. Koguo turaona ni tondu miario ino ndirahota kureha any fruits na tutirahota kuiguithania, nikio tumuthe twauga turaheana notice ya thiku 7. Thutha wa thiku 7 by 7th December tutako tutigukorwo tuiguithanitie na matigukorwo tuikarite tukaririria na tuiguithanie deadlines ya indo ici maundu maya megusotwo ri dagitari aitu a county a Kajiado tugukorwo tutigukorwo twi wira. Thank you muno. Nimshirikishe daktari, jitambulishe. Kwa majina naitwa Dr. Dennis Miskela, naibu katibu mkuu chama ya KMPDU, na leo hii katika county ya Kajiado tumekuja kujiunganisha na wenzetu ambao wanafanya kazi hapa. Tumesikia malalamishi yao, tumeona ile mateso wanaopata katika county ya Kajiado, na tumekuja kuambia kwamba kama chama hatutakaa nyuma tuone kama county inatesa wafanyikazi wake. Gavana wa Kajiado aliahidi madaktari kwamba angewapatia promotions na pia angeandikisha kazi wafanyikazi wa afya wa kutosha, lakini tumehuzunika sana kuona kwamba hiyo ahadi haujatimizwa hata kidogo.
na sasa inatulazimisha kama madaktari kwamba tupeane ilani ya kwenda strike kama ya mgomo, sababu county imekataa kusikia kusoma barua zetu kuyafanyia kazi ama kuyatimiza ile ahadi. So inabidi kwamba kutoka tarehe 7 mwezi wa 12 wafanyikazi wa Kajiado itabidi wameenda kwa county government yao kuwauliza mambo ya afya ama mambo ya daktari yao imekuwa. Pengine daktari, unasema serikali ya county imepuuza wito wenu ama imetoa ahadi ya uongo? Ndio, kwa sababu mara ya kwanza tulipeana ilani ya mgomo wa siku 21, walituita tukaketi chini, wakatupatia ahadi kwamba wangefanya hizo promotions na kuandikisha watu wa kazi, lakini muda ukapita na tukaona kwamba huo unafi wa kupeana huo promises na wayatimizi, inabidi kwamba tufanye strike. Si kupenda kwetu, tunafanya mgomo sababu tunajua wananchi wataumia, lakini kama county government ndio imekataa kufanya kazi yao, basi ni county ndio imeenda strike. Wafanyikazi wa afya wako tayari, sisi tuko nyumbani kutoka tarehe 7 kutoka nyumbani, wakitimiza ile ahadi yao ya kuandikisha kazi na kupromote, tutarudi kazini tufanyie watu wa Kajiado kazi. Na pengine daktari, unapozungumzia swala ambalo limejitokeza sana katika kaunti hii ya Kajiado kuhusu masuala ya madaktari, ni swala la ukabila, kwamba tunapata kabila moja wanaweza kufanya hospitali ambazo ziko mijini na pia wanaweza kufanya kazi kwa ile hali ya ranking ya juu. Sijui kufikia sasa mmeweza kudhibitisha madai ya hao madaktari kama ni ukweli? Unajua shida ya Kajiado sekta ya afya ni kwamba kutoka kwa uongozi wa mambo ya afya kuna ile incompetence. Yeah? Ule waziri wa afya amewekwa pale ni mtu ana ile ujuzi wa kufanya. Ndio maana unaona kwamba wale wafanyikazi wa afya ambao wamehitimu hali ya juu wanakosa kupewa ile promotion. Kwa mfano sasa hizi kuna ile daktari wa mambo ya figo ama renal physician amepelekwa hospitali ya Loitoktok kwa sababu hiyo CC ama huyo minister naona amemkasirikia sana, sababu jamaa alienda kuishia mambo ya promotion akampeleka Loitoktok mali hakuna vifaa vya kufanya kazi ya mambo ya figo. Kwa sababu hiyo ndio unaona kwamba hii mambo ya afya Kajiado inazorora. Unaona kwamba locals ama wageni wanaofanya kazi hapa promotion zao zifanyi kazi, ama ili ufanyie promotion lazima uwe katika kitabu nzuri na management. Lakini wafanyikazi wa afya, sisi mambo ya siasa ya afya tunataka kujua. Mtu akisoma, mtu akihitimu ana expect kufanya promotion yake. Masiku zikipita unafaa kupewa promotion yako. Si lazima uende upeane hongo ama uende ukaongeleshe mtu mzuri ndio ufanyie promotion. Ndio maana kama chama tumesema kwamba kama chama ya madaktari hatutabembeleza mtu kufanya kazi yake. Tutamlazimisha kwamba kama uliitisha ofisi, kama uliitisha cheo fulani, do your work. Asante sana kwa kuzungumza na runinga ya Kameme TV. Maoni ma KMPDU noti maoni ma Kameme TV na ni wake igwera kuma KMPDU ni manerera thiko mugwanja kuma rucio agikoro county ya Kajiado ndigukorwo ehigetie maria marendeka ni megukoro magetia mugomo kuria madagitari megukoro makiiga mero ya uthi na kuma Kitengela county ya Kajiado gushokia mwaro gwa kugeshimo. Christine Musa kuma kuria kaunti-ini ya Kajiado. Twambe tucoke guku mucii wa Nairobi, na ni ati kamiti ya kuhurana na ungumania ni maraheana ndumiriri gwa kahinda gaka, na murugamiriri munene wa kamiti ino Twalib Mubarak ni hingo hararaniria na andiki a mohoro. Ndirenda tuthie mwe kwa mwe tondu agikaro giki ni hingo kirathie na mbere, tuthikiririe. Boda boda aba hills in the world where you see police openly taking bribes, openly. They don't care. It's like it's their right. In fact, I will not call them police roadblocks. I will call them police toll stations. So that type of bribery taken by the traffic police officers, it also has an image about our country. You can imagine when that route, all the tourist attraction places are in that area. Like Nakuru, you are talking of Masai Mara, that's before Maimahiu. All those tourists, they see openly Kenyan police taking bribes. And that is one of the reasons why, like in Transparency International, we do very badly because of that. People travel all over the world. They never see traffic taking bribe openly. They actually demand. And we also know that to many motorists, they don't demand for bribes because of offenses, they extort. So some people will say that EACC is going for small fishes.
But I would like to quote what our chairman, the bishop, said, that there's a fish called piranha, and it's very deadly in eating all the meat that is there. So when we say that it's petty corruption, just know that that person in the village or that person in the rural area, when he's asked by a policeman to give 200 shillings, it's a lot of money. That 200 shilling will give him a packet of unga for him. So it also disrupts the activities of Kenyans in looking for something for their life. If you are supposed to take some boggers to Nairobi and you are stopped by a policeman, traffic policeman, and he extorts, putting some funny blame on you, and because you refuse to part for money, he keeps your pickup for 6 hours, or he charges you on fictitious charges. How do you expect that person to operate as a farmer or as a transporter? So it has effect. It's a big industry within the police force. They call it returns, and it has to be addressed. My last question. Something else is unraveling at the Kenya National Training Corporation. The Edible Wallet scandal, and perhaps just to bring us up to speed, the EACC is how is the EACC handling this? Okay, that was something out of our presentation today or discussion with you, but still, I think it's an opportunity that you have ambushed me and I have to talk about it. As EACC, we are investigating that matter, and there are other agencies that are investigating, and there should be no conflict. We are investigating to establish what happened, who were involved, how much money was lost, and thereafter we'll look at if there's any criminal offense that took place. Aya cione twari Mbarak agikiaririria maundu magitiganite ma kamiti ya EACC tugithie na mbere tuthie ginya kure kaunti-ini ya Mombatha na kuria namba nene ya muingi guku bururi-ini riu ni merikanite gukorwo makigomerwo na murimu wa arthritis na riu gikundi kia ataramu wa murimu uyu nikiambikite kambeini ya gukorwo magithomithia muingi njira cia gwithemana na kurigita murimu uyu. Ndegwa Gathungu ena ndeto makiria kuma kuria mwena wa Gicua-ini. Ndegwa Geithika, tumenyithie uhoro wigie murimu uyu wa arthritis. Thengio muno kuria Gicimo wiko studio gathie na mbere na kunyamukira na njira njega muno makiria kuma mweno wa Gicua-ini na makiria muthenya wa umuthi ni thiini wa county ya Mombatha kuma itura-ini ria Shanzu kuria Drumeni ya Kameme TV iramurika gikundi kimwe kia ataramu ndumwe na atwarithia a maithikiri a ngongo na ngongo kuria macokaniriire hamwe nigo makorwo makihunjia uhoro wegemaine na murimu wa arthritis. Tukuririkana ati murimu uyu kaingi na kaingi ugumagira andu akuru na andu aria maikaraga thiini wa icigo iria muno makiria igumagirwo ni heho ya iguru muno makiria, na uguo ni moete kanya gaka niguo makorwo magithomithia muingi guku bururi-ini o ndumwe na gutariria muingi uria mangihota gwitiria na moruru ma murimu uyu, o hamwe na kuhoya thirikari ikorwo ikinyitirira gikundi giki thiini wa matanya mao. Na ningwenda twaranirie nao hihi makorwo magitutariria na kinyi. Ningeomba usongea hapa karibu kidogo ili picha iwe ya kung'aa, na pengine uanze na majina na pengine utuelezee hatima yenu ya safari. Okay, kwa majina naitwa Moses Ogola, wananiita Sagrana the DCI. Mimi ndiye chairman wa Ride for Arthritis na mimi ndiye chief marshal wa Cycling Fraternity in Mombasa. Na saizi sisi ni wanaharakati wa kuhamasisha jamii kuhusu ugonjwa wa arthritis, yenye tutaanza kupeleka baiskeli kutoka Mombasa, Nairobi, Nakuru, Eldoret, Kitale hadi Kisumu kuanzia tarehe 19 hadi tarehe 22 ya Disemba. Pengine ni nini imefanya haswa muzingatie ugonjwa wa arthritis? Okay, tuliangalia ugonjwa wa arthritis kwa sababu tumeona kama sisi wenyewe kama waendeshaji baiskeli na inatudhuru kivingine kwa sababu tuna lose wenzetu kwa hiyo ugonjwa wenye hawezi kupeleka baiskeli kwa sababu hiyo ugonjwa. Tena kwenye jamii pia tuna wazazi, tuna mababu, madada, mandugu pia wanadhirika kwa hiyo ugonjwa, na wengi wao wanafikiria kwamba ni uchawi, but si ugonjwa, lakini tunawaambia kwamba ni ugonjwa, si uchawi. Yeah. Pengine tusikize mwingine hapa na nitakuomba unene kwa lugha ya Kikikuyu. Pengine mwambĩrĩria kana rĩrĩa mũgũkorwo mũgĩtwarithia hihi no andũ akũrũ mũgũkorwo mũkĩarĩria kana nĩ mũgũkorwo mũgĩkuruhania mbeũ njĩthĩ? Mũrimũ ũyũ ndũcagũraga, no nyite mũndũ wothe kuma ciana nini nginya andũ akũrũ,
no muno turenda andu mamenye murimu uyu ti korogo na ti undu urendu uikare naguo tondu ni ukoragwo na ruo muingi muno. Ungiigwa hingo cia heho ni uraigwa ta ndurahota guthie, maguru ni mararehe thina, guikara thi gukira mahindi matirenda gukurekerera uikare na thayo. Thie thibitari makurore na ni magukwira kana wina murimu uyu wa arthritis na ni ukuheo dawa cia kugitira ruo ruu rwa murimu ucio. Na wacha tumsikize mwingine hapa na pengine utuelezee hapa nchini pengine tuko na nafasi ama hospitali za kufanya matibabu ya arthritis, na pengine pendekezo lenu ni lipi? Hamaretwa ni Wendi Karaja, na murimu uyu wa arthritis ri ungicerera thibitari o yothe ri muno ya kiria ya muingi ni gukorwo na ni gutangikio ni ndagitari na gutaririe njira iria ukuhota guikara, na ningi ni egukone dawa iria igutuma inyihe ruo ruu uraigwa na uhote guikara uria ubataire. Ni ukuhota guthie utari na thina na wika maundu maku meri kana matatu. Ni ukuhota kurima, ni ukuhota guthie ona rimwe mundu nerema ni guikara thi na gukira. No riu kuona ndagitari akuhe dawa warigitirwo ri ni guko ni ukugia kiria ciega ciaku ni guko itari na ruo ruingi riria urenda guthie kana wika undu. Naam, asante sana. Wacha tumsikize wa mwisho hapa na nitaomba uanze na majina. Pengine ni ombi gani mungependa pengine serikali ifanye? Nyinyi naona ni kikundi cha watu wachache lakini mko na azma ya kusaidia wananchi. Pengine serikali, ungeomba serikali ifuatilie nini haswa? Asante sana. Kwa majina naitwa Peter Wamute. Kwa kifupi tunaomba tu serikali isaidie kuingia kwa hii changamoto tuko nayo. Najua imesaidia sehemu zote, kuna mahospitali yanashughulikia mambo, lakini sio mahospitali mengi sana yako na unit inayoshughulikia mambo ya arthritis. Ni ugonjwa uko kwa kila kona nchi yetu, na tungeweza kupata usaidizi ama support sasa kutoka serikali ituunge mkono, itusaidie kama hii sasa tuko na hii safari ya kuendesha baiskeli hadi Kitale kufika mpaka Kisumu kutoka Nairobi. Itusaidie na wahusika, hata kama ni madaktari wanaweza kutusaidia, na kule tunasimama tunaweza kupata kusambaza ujumbe kuhusu arthritis na mambo ya kuishi vizuri kama sasa vile tunafanya mambo ya kuendesha baiskeli. Inasaidia sana kupunguza madhara ya arthritis. Naam, asante sana kwa kuongea nasi hapa Kameme TV. Kila laheri katika safari yenu. Naam, asante sana. Naam, mwiroreri wa Kameme TV ashoni atwarithia ama ithikiri o domwe na andu aria meruteire muno makiria kuhurana na murimu wa arthritis na gutigirira ati muingi guku bururi-ini ni watauko na kinyi uria mangihota gwithema na kuria hihi mangikorwo magitengerera kwamukira motungata ma kurigitwo murimu uria wa magumira. Koguo ni mamwe ma maundu maria tuthiete na mbere na kurumanirira na muguku mwena wa Gicũa-ini. No tuguthi na mbere na kwira mwiroreri wa Kameme TV uria maundu maregariura kuma mweno wa Gicũa-ini. Kuria gicimo utangikorwo na kiuria njokie mwaro kuri we wiku studio. Ritwa riakwa ni Ndegwa wa Gathungu. Ndegwa wa Gathungu kuma kuu mwena wa Gicũa-ini ni undu wa riboti iyo ya ugima mwega wa mwiri na kuhurana na murimu wa arthritis. Tugithii na mbere, arimi aria a iria kuma kuria kaunti-ini ya Uasin Gishu nao ni mareganite na riendekithia ria thirikari ria kwendia kambuni ya iria ya KCC kuri andu kiumbe, makiuga ati angikorwo kambuni ino ni kwendio, thirikari ni gukorwo ikiremwo kuramata mathogora ma iria guku bururi-ini. Arimi amwe maugite ati undu uyu ni ukuhotomia urimi wa iria, amu murimi gutigwo atari na muteteri o tiga uria tu erwo ni aguri a iria riri. Mwandiki witu Ndegwa wa kana mwandiki witu Dan Wanga ariko ule mwena wa Uasin Gishu na nikuo araraniria na arimi aya magiteta na magitetia thirikari ni undu wa kuga ni kwendia hari kambuni iria thirikari iraugire ni kwendia. Kambuni ya KCC ni imwe ya iria marakiugite ni megukorwo makiendia. Arimi ya iria makauga ati ni mekuremwo ni gukorwo makiendia iria wega, na urimi wa iria ni ukuhotoma tondu wambiriria thogora wa iria matire ikoragwo na uge na matigukorwo na mumateteri hoka ni mathina ma urimi wa iria kuma kuria mwena
wa Uasin Gishu. Ndio kana twina waga tuthie mwe kwa mwe kuri we nigetha tumenyithie makiria ciegie urimi uyu wa iria na mateta ma muingi kuma kure mwena wa Uasin Gishu. Aya turethana na Dan Wanga nigetha tumenyithie ndeto yo wega kuma kuria mwena wa Uasin Gishu kigomano kia arimi iria kiria marakiuga ati matirenda kambuni ya KCC ikorwo ikiendio makiuga ati mbeca ciao ni cigukorwo cikiurira matigukorwo na uguni o wothe wa iria. Mohoro maya turakurehera na urathi na mbere ukimamukagera kuhitukira Facebook itu ya Kameme TV Kenya yakwa mundu kiumbe ni ya Gishimo Joseph na no nyandikire unjira we mwena uriku wikona iriku ya bururi wa Kenya nigetha tukorwo tukiaraniria wega o tugithiaga na mbere na kuhungura matura matiganite. Tugukorwo tukihungura matura matiganite nigetha tumenye uria bururi wa Kenya urathi na mbere na kwegariura na ngagikuririkania Facebook, Twitter no wega ugikorwo kinyandikira nigetha tuone uria maundu magiikarite. Haya tucokererie riboti iria ya kuma kuria mwena wa Uasin Gishu kuria arimi airia kuma Uasin Gishu na matetetie na makaregana na riendekithia ria thirikari ria gukorwo ikiendia kambuni ya KCC. Dan Wanga agikorwo nurajigua tumenyithie kiriro na kigiriko kia arimi airia. Ni wega muno Gicimundi kaunti no ya Uasin Gishu kuria bebe nyingi cikiumaga na hamwe na iria na kambuni no ya KCC ikoretwo ina arimi aingi muno kuma kaunti no ya Uasin Gishu na makorwo makiregana na uhoro wa thirikari kuga ati kambuni ni gukorwo ikiendio. Na aria me haha mumite Uasin Gishu, Trans Nzoia na miena iria inyitanite na kaunti no ya Uasin Gishu. Ugo karibu sana Menju, uweze kutuambia ubinafsishaji wa kampuni ya KCC kama simama hapa kidogo, tuambie itakuwa na madhara gani kwa wakulima? Itakuwa na madhara kwa sababu unajua ukipea mtu binafsi huwa anafanya mambo yake, hawezi fanya mambo ambayo matakwa, hawezi zingatia matakwa ya wakulima, kwa sababu mara mingi ukibinafsisha vitu mingi kama hizi ya muhimu kama ya kilimo, utakuta mtu anafuatilia faida, ashughulike na mambo ya kuchunga maslahi ya wakulima. Na hii ni sababu hizi mashirika ilikuwa 100% owned by farmers for all those years. Hata ukikuja sasa ukisema upee mtu ambaye nia yake ni faida, utasukia ataleta hata boda kutoka nje, hata zingatia kuhakikisha maziwa yote yananunuliwa vile sahihi inafanywa na KCC. So hiyo ni kitu ambaye hata hatuelewi ni nini imefanya hao wasema wanauza, na tayari Kibaki wakati wake alituambia ataturutishia KCC baada ya kurevive. Sasa hii alikuwa ametuambia atarutisha baada ya kurevive, na hiyo ni kazi alifanya, na mimi najua aliweza kuimarisha KCC mpaka ifanye kazi mzuri. So what we are expecting kutoka serikali yote ambaye sahi hata hii ama ya Uhuru wakati ile alikuwa anajaribu kurudisha, tukakwama pale fulani njiani. Sasa hii ya Huda tulikuwa natarajia aje akamilishe kurudishia wakulima, kwa sababu si ati inauzwa, unarudishia wenyewe. Unauza namna gani? Na hakuna ile pesa yao ambayo iko ndani hapo ni 570. The rest ilikuwa ya wakulima, so warudishie tu wenyewe. Na Kenya seed vile vile itunzwe, kwa sababu kama seed mtu ambaye anapewa ashughulike na seed anaweza leta hata vitu ambaye haitafaa. Labda wengine wanataka kusupply GMOs na itaharibu kazi ya kusambaratisha kazi ya ukulima kwa nchi hii, na hiyo hatutaendelea. Asante. Sijui tupate mkulima mwingine anaweza kutuambia ubinafsishaji unaona kama itadhuru aje wakulima? Asante sana. Nafikiria sisi kama wakulima, especially kama mama na wamama wengine wenye wako nyumbani, tumepinga na kukataa kuuzwa kwa new KCC. Najua hadi Kibaki alikuja akaturejeshea hii KCC na akalipa 570 million katika serikali. Na tangu siku hiyo KCC imesimama na imeweza kucollect maziwa. Siku ya leo ikiwekwa private, mtu atachukua maziwa kutoka nje ama aweka hata shilingi 5 by liter of milk. So we are refusing, na tunasema serikali isiuze hii kampuni, tunaikataa na kuipinga. Pia Kenya Seed, tunajua ukulima, dairy sector na farming ni inaenda pamoja, because we get hay ya kukatia ng'ombe, we get seeds. So tukilete hii kazi zote zinaandamana pamoja, na tunaipinga kama sisi wakulima wa kutoka Trans Nzoia, Eldoret, Nandi na kote hapa Uasin Gishu. Tumesema hapana, tunaipinga. Tulifikiria our president angekuja kuturejeshia hii kampuni na atushike mkono, because kama hingekuwa dairy sector hatungekuwa tumeng'ara jinsi tulivyo.
Sahi tunanunuliwa maziwa vizuri sana. Kuna klati ya maziwa sahi. Na KCC inaweza kuchukua maziwa zote. Hakuna maziwa imemwaga. Hamjasikia maziwa yote imemwagwa. So KCC imeweza kucollect all the milk ya wakulima wote. Na sahi kipewa private sector. Juzi kama wengine walimwaga maziwa, tutaumia, na hapo nimepinga kama mama, na ninasema Mungu asaidie serikali wakutukumbuke na wajue hii ni kazi ya wakulima. Tulipewa na wazungu and we want to maintain it. Asanteni. Kwa majina mimi naitwa Tom Nyagechanga, natoka Trans Nzoia, na nimeshukuru serikali ya Kibaki. Serikali ya Kibaki ilisaidia mkulima sana sana sana. Mpaka sasa ukiona sisi hapa tunang'ara mpaka nyumbani. Ukitembea katika factory ya KCC, factory zimeng'ara. Factory ya Eldoret hapa, Kibaki alipokuja mara ya kwanza akasema hii ni factory ama ni nyumba ya nguruwe. Lakini leo ukienda huko hiyo factory imeng'ara sana. So tunashukuru serikali ya Kibaki na hata ya Uhuru tulienda, wakulima walienda Israeli, wakaenda India, wakaenda Netherlands. Na hii tulikuwa nafikiria sasa ndio tutatembea kwa ndege, lakini hata ndege tumefungwa. Asanteni. Labda wa mwisho uweze kutuambia. Ni David Koske kutoka Inapkoi. Nataka niseme shirika la KCC imesaidia vijana kupata kazi. Na ndio maana tumeona vijana wamesema wakati huu shirika wa KCC inapouzwa maneno haitaenda mzuri, kwa sababu hiyo inamaanisha maneno mengine itatendeka kule ambaye hatuwezi elewa. So vijana wanasema hapana, wamekataa katakata, kwa sababu hii ni shirika itasaidia sisi wote, vijana na wamama. Kwa sababu unawapata vijana sasa wameingia katika hii shirika ili kujirimudu katika maisha. Asante sana. Labda wa mwisho mzee, utuambie umekuwa mkulima wa maziwa kwa muda gani? Nimekuwa mkulima wa maziwa mwaka 30 kufikia sasa. Ile kitu nataka kusema tu ni kwamba hii KCC imekuwa modernized, mashine mpya ambayo imeingia. Lakini tunashangaa kama wakulima kuona ya kwamba inataka kuuzwa, na tungekufaidika kama wakulima, kwa sababu maziwa hii ilifanya mzuri, maziwa haimwagwi sahi kwa sababu kuna mashine ya kutosha. So mimi nasema kama wakulima, kama vile wakulima wengi wamesema, hatuwezi kukubali KCC iuzwe kwa sababu tuko na mashine mpya ni ya wakulima. Asante. Na generali kwa ufupi uweze kutuambia ubinafsishaji itaweza kuharibu soko ama itaweza kusaidia? Nafikiri itaharibu soko. Namna wenzangu hao wameongea mbeleni, hii ni kampuni ya wakulima. Ilianzishwa na wakati wa ukoloni na wakulima kutoka watu kama Delamere mpaka sasa. Ila tu wakati wa mzee Kibaki ile kitu tu ambayo ilikuwa inatakikana ni kusaidia KCC iwe restructured, alafu inarudishwa kwa wakulima. Na ni hii company ni ya ilijengwa factories, kila kitu kutumia capital levy, yaani pesa kiasi fulani ilikuwa inakatwa kutoka wakulima. So unauza kitu ya mtu bure. Hii si company ya serikali. Serikali kweli waliinject pesa 570 million. Lakini KCC cooperative kubwa sana, worth billions and billions. So utauza namna gani? Na kazi ya serikali ni kusaidia wakulima. Hizo wamerestructure, rudisha wakulima. Alafu pengine wanaweza kudai 570 million tu. Wakulima sisi tutarudishia. Mfano ni kama mimi, wakati hiyo pesa ambayo ilirudishwa, number 1 ilikuwa marehemu Choge. Nilikuwa number 1 kwa Republic of Kenya kwa individual. Hii ni company yetu. Utauza company yetu namna gani? Hiyo haiwezekani. Tunasema tu asante kwa restructuring, asante maintain kidogo, lakini kumaintain ilikuwa profit ya wakulima. Kwa sababu ulikuwa unaoperate is a trading business. Mambo ya maziwa ni trading. So rudisha tafadhalini, na tutasema asante, nasema hurra kwa serikali yetu. Asante. Kwa ufupi kabisa. Kwa ufupi. Ile danger ambayo iko kwa privatization ni hii. Najua kitu ikiwa ya kibinafsi
itafikia stage ambaye utakuwa una ration mambo ya maziwa, unanunua vile unataka, lakini kama ni kampuni ya watu wote itakuwa bora, na the only way ni kubaki vile tulikuwa. Na mambo ya kuuza, wacha wauze vitu zingine kama KQ ambayo hakuna faida, hatujawahi kuona, lakini hii hapana, tumekataa. Ni wakiigwira mwiroreri aya ni arimi akuma county 001 ni ndamenya 001 ni Mombatha no ino ni county iria munene wa bururi aumire na arauga KCC ni kambuni iria yakitwo na ni arimi aria marehaga iria kuma tene na marauga kambuni ino thirikari no bia yekerire ku no ti kambuni ya thirikari uguo okorwo ni renda kwendio he icokio kuri arimi a iria niguo mahote guthie na mbere nayo handu ha kwenderio mundu die na maingi kuma kaunti ino ya Uasin Gishu tiga gucokia studio kwi Gicimu. Ngatho Dan Wanga kuma kuria kaunti-ini ya Uasin Gishu kiriro kia arimi. Ndagika ino muriro wa Kameme TV njitĩkĩrie twambe tũikirie oro hanini nĩgũkorwo ngĩcokereria nĩgetha tũthie na mbere na kũhungura matũra. Kameme TV. Oya mzito wewe hebu kam ni kuplug, niko na ile kitu imebamba kila mtu kutoka Maslay Queen wote hadi wazae. Hii kitu ni noma kuruka, kitu kali itakupeleka dunia ingine. Hii stuff ni kama magic. Ni wewe tu umebaki mse, hapa utaweza kuexperience EPL yote, magame haziwezi kupita, na pia unaweza pata ma statistics manze, na bado kuna ma movies, series, soaps, cartoons na documentaries. Na kama wewe ni msichana like ma podcast, live radio, DJ mixes na hata live television, hapa uko sorted. Na unajua ni aje? Ni sare. Ni sare kabisa. Download the K24 Plus app upate free premium shows bila kesi. Stream premium content popote ulipo. K24 Plus. Come Nico Plug. The year is 2023, the day. Kiumia mweri thato Dithemba kuria Gashie Primary School. Kameme kayoka muingi na Kameme TV. Tunyitanire na Thomas Moinami. Wenewe Ngai utadisappointaga. Turakurehera Gospel Explosion 2023. Ekarubione Moigai wa Joroge, Ben Gethai, Lois Kim, Shirowa GP, Sami Irongo, Special appearance Waithakawa Jane, Samido, Joyce Omama, Nagyege. Presiding Archbishop ne Jerry Kibarabara, MCs de Karagua Buraya, Nasa Jane, Koigera the Free. Wirorere ngucanio ino imwe kwa imwe ceceni-inĩ ya Kameme TV, muthegi wa rũrĩrĩ. Ndacokereria na nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtwarana hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya Ndurumeni matũra-inĩ, harĩa hothe ũratwĩrorera nginyagia we ũranyandĩkĩra kũhĩtũkĩra njĩra citũ cia kwaranĩria ya Facebook ya Kameme TV Kenya na yakwa mũndũ kĩũmbe ya Gĩcimo Joseph. Tuthie nginya kuria kaunti-inĩ ya Kirinyaga na kuria arĩmi a itinga rĩa macani rĩa Thumaita kuria kaunti-inĩ ya Kirinyaga marĩ thĩinĩ wa mũcemanio wao wa oro mwaka thĩinĩ wa itinga rĩrĩ, na kuria marathomerwo mathabu ma mwaka mũhĩtũku. Arĩmi aya rĩu nĩ mamenyithĩtio mĩbango ĩrĩa itinga rĩrĩ rĩnayo nĩ ũndũ wa kũgacĩrithia ũrĩmi wao magĩthiĩ na mbere na ũrĩmi wa macani. Tuthie ĩmwe kwa ĩmwe waina-inĩ wa kĩarie tũmenyithie nĩ marĩkũ marahanĩka. Ũboro wa raw material kana cai ũrĩa tũrendaga gũkũ
sai wa mwaka muthiru na batuthikaniririe tondu maundu mone ngwaria bane mbia turathikwe ale monde twaletie namo ndiramwirire 45 hiyo imepita, si ni kweli? Na tumefurahia, si ndio? No mwaka wetu mwaka unge turetha mbia singi kiogu thĩinĩ wa report ĩno ndiramwira mwaka ũcio mũrabingire mũrare ciringi 45 sai yo mũraretire factory ĩno urare munini gukira sai yo mwaretire bingo 32 turanyitanira no thĩinĩ wa mĩeri ĩno ĩna mwaka ũyũ ndionekana nĩ 45 nĩ mũretete sai mwi kiogu mwira muthimu kiretaga sai mwingi nigetha ngithoma report ĩno ya mwaka muku ngithoma report ĩno mwaka muku sai ure tugakorwo na wa mwaka uyu muratua ugakorwo mwingi gukira mwaka muthi ni sasa kiogu report ĩno ya 44 AGM iramwira tutirekite wega uboro wa sai ni sasa na ni mweneke kwi mundu ungi mwendire tugane sai nake guku na niki sai wa mwaka muthirura na uboro wa mani mwandike nginya mabuguni manyu ni murona bau akere prices ira turendirie sai mwaka muthiru kana ucio murarire ciringi 45 ciari njega gukira mwaka ule wa 32 ni sasa nona mongira retete sai mwingi ringi ona tutingire kwali uboro wa 45 mugaga musamanye to nigetha mumenye uboro wa nigetha mundu athi mugunda thaici ndiramwira athi athweke sai ni sasa sai wa mwaka uyu ukorwo mwingi na ndimubega example kanini muno Regina FM simama tu kidogo madam nona madam ucio kithe mutimoe kithe twarungamirite itingarire rito mwamuretera milioni 20 cia sai musara wake no uri umwe ni sasa mwamuretera milioni 25 musara wake no uri ni batukugia mbia kithe tumuretera sai mwingi nigetha korwo na wira mwingi wa koru bone ndama asante sana madam so the overall cost of production baria sai wanyu woka kuma okore igandani waretwo guku baria uthiagwa ni sasa mwaka uria mwaribire ciringi 32 compared na mwaka uria muraribire ciringi 45 cost of production bau mwiso ni rabasire ni sasa irabasire ni undu wa kindu twetaga thitima inyuo munde twaritie igandani ndiramwirire muke bare obisire musiri mubewe bill cia thitima laugire mbire cigana laugire mbire ithathatu cia mwaka muthiru kuma May June July ithatu cia mwaka uyu May June July biro cigana nigetha muone atiriri thitima cia kithi giki kaira thina mbere ikigwaga kana ikairaba tondu niyo njenda kumwira uboro uri wa mani sasa bill ni undu wa kuongererwa tariff cio nde tuongererwa ni thirikari bill ni mbasu kyo cost of production ya energy ni rabasire no ndathia bangi ngimwira bare tureka guko ni mwene tugwikira solar na chairman wa hydro oka kwaria ne kumwira bare tukinyitie thitima ira cia ma nigetha twoka na combination ya thitima icio cia mai na solar tugioka next year tutethoma cost of production atembia citu ni ciurite ni undu wa thitima ni turanyitanira nigetha na nyumuthi mukifuataga maundu manyu rire murero cost of production ni iranebeba niki na tiga kwina aya tukiuma kuria kaunti-ini ya Kirinyaga tuguthukia nginya kuria kaunti-ini ya Murang'a na kuria kambuni ciothe cia mai bururi-ini ni cigukorwo cikeneana indo citiganite cia mathako thiini wa wabici ya gavana wa Murang'a Irungu wa Kang'ata na mathako ma kambuni cia mai mwaka muhituku matabaneirio kuria kaunti-ini ya Narok no mwaka uyu mari thiini wa kaunti ya Murang'a niwe gukorwo ikinyita ugeni kambuni ici thiini wa mathako mao ma oro mwaka tuthie mwe kwemwe ndigongona riri ni rirathie na mbere twambe tuthikiririe maria marahanika. Nikatho gicimu kaunti ya Murang'a no thumbi na ruhuho iturairie mwaki na tutieanangite muthenya wa umuthi twina ageni maumite kuma kuria kaunti ya Narok na mokite kuma gwi kambuni ya mai kana cia mai kaunti-ini iyo ni tondu o mwaka kambuni cia mai bururi-ini ni ikoragwo igitabania mathako maria manyitanagira na kambuni iria ingi ciekuo bururi-ini na muthenya wa umuthi nimekinyitie wabici ya gavana wa kaunti ya Murang'a Ndagĩtarĩ Irungu Kang'ata kuria mamukiritwo ni Stephen Munania uria niwe munini wa gavana wa Murang'a ni tondu mokite kurehe indo citiganite iria ikoragwo igikihotanirwo riria kambuni cia mai ciagĩa na mathako macio
Oho nĩ mamukiritwo nĩ engineer Daniel Ng'ang'a uria niwe director wa kambuni ya mai ya gũkũ Murang'a Wasco. Reke tuthikiririe na ngwambĩrĩria na munini wa governor ukoro haha. Nĩ ngatho nĩ kwamũkĩra ageni on behalf ya ithuĩ aikari a county ya Murang'a. Hihi no ũtwĩre maũndũ mamwe marĩa mũgũkorwo mũgĩkĩarĩrĩria na he kĩũria wakorwo worio haha kĩgiĩ county ya Murang'a ĩrĩ na ũhoti wa kũnyita ageni a kambuni icio ciothe kuma bũrũri mũgima arĩa magakorwo magĩceragwo. Thengio muno wa Mbui kuri muikari wothe wa Murang'a hamarĩtwa ngwĩtwo Stephen Munania, niĩ munini wa governor wa Ndagĩtarĩ Irũngũ Kang'ata, na haha tũkĩte nĩgetha to receive county government ya Narok itongoretio ni munini wa governor wa Narok magĩtũrehera ngoga kana mĩgathĩ ĩno ya gũkorwo tũgĩtuĩka patron a gũteithĩrĩria mĩbango ya organize mathako ma kambuni cia mai uria hapenaga o mwaka oro mwaka. Ithuĩ twĩ ta Murang'a nĩ tũra accept twĩna challenge nini ya gũkorwo atĩ tũtirĩ na iharo njiganu cia gũkorwo mathako magĩthiĩ na mbere, tondũ stadium tũtirĩ na stadium ĩrĩa ĩtagwo the national standard ya stadium. Na rĩu koguo haha mũthenya wa ũmũthĩ kiria mokete gũtũnengera nĩ gũtũnengera responsibility cia gũbanga mathako macio, na matũrehera report yao ya ũrĩa marokete mareka evaluation ya kũrĩa mathako maya mangĩthakĩrwo, nĩgetha macoke matũnengere report ya gũtwĩra atĩrĩrĩ haha na haha nĩ tũkũ-improve nĩgetha tũhote kũ-host mathako macio. Na koguo nĩ tũikarĩte thĩ hamwe na stakeholders arĩa mekuo, tuka-organize na Murang'a University nĩ magakorwo magĩtũteithĩrĩria na kũ-host some of these games. Nĩtwarĩtie na andũ megwĩtwo Thika Greens nĩ magagũteithĩrĩria na kũrĩa mathako ma golf marĩa magathakĩrwo, na bado nĩ tũgũkorwo tũkĩaria na andũ arĩa tũreta entrepreneurs aya mena mĩkawa, tondũ nĩo magakorwo magĩtũhostera kana nĩo magakorwo makĩhũthĩra mĩkawa yao nĩgetha andũ aya mahote gũkorwo magĩikara kũndũ kũu. Koguo ithuĩ twĩ ta Murang'a na especially twĩ ta Murang'a county, kĩrĩa tũgũkorwo tũgĩka nĩ kũharĩrĩria mathako maya. Twĩna capacity ya kũ-host, na koguo tũtiraigua ta twĩhatĩrĩkĩrĩire mũno, harĩa hatigarĩte hanini tũgũthondeka. Hihi ũtanathiĩ nĩ ngwenda ũnjĩre atĩrĩ, tondũ tũtigũtũra tũkombaga tũgathiĩ kũrĩa Thika Golf Club tukahoya Murang'a University, county ya Murang'a kũhĩtũkĩra mbunge twĩna mũbango wa gũtũra wa gũthondeka iharo citũ. Nyambe njuge ũhoro wa gũthondeka stadium iria nene iria cingĩhota kũ-host mathako manene ona rĩngĩ nginya national events. Icio cikoragwo ci responsibility ya thirikari ĩrĩa nene. Ithuĩ twĩ ta county tũkoragwo tũhetwo wĩigĩrĩrĩki wa kũ-manage stadium iria ciĩkuo, na koguo ithuĩ kĩrĩa tũreka nĩ tũthiĩte na mbere na kũ-make a few improvements. Ta rĩu haha Mũmbi kana Ihũra, ũhoro wa gwĩkĩra kũ-ensure kwĩna cioro, kũ-ensure kana nĩ gũtheru, kũ-ensure nĩ tũrabanga mĩbango ĩrĩa yagĩrĩire. No ihoya rĩrĩa rĩnene tũretanĩra nĩ kuma kwĩ national government ĩgĩaka stadium ta ũrĩa yakĩte thĩinĩ wa county iria ingĩ. Thĩinĩ wa Murang'a county twakĩrwo a national standard stadium ĩrĩa rĩu ĩngĩkwo rĩu nĩ the Ministry of Sports ĩrĩa ĩ thĩinĩ wa thirikari ĩrĩa nene. Nĩ ngatho mũno, nĩ mwaruta wĩra mwega. Naibu Gavana Narok, karibu. Hapa ni Kameme TV. Ningependa uanze na jina lako. Nimesikia pale last year kumekuwa na hii michezo na mmeweza pia kukuwa na culture experience, kumekuwa na wageni, labda unaweza tuelezea yale tunatarajia kama kaunti ya Murang'a. Asante sana. Mimi naitwa Tamalinye Koech. Mimi ni Deputy Governor wa Narok. Nimekuja hapa kuhandover the Wasco Jane ambayo tulikuwa nayo. Tuliweza kuhost game ya Wasco last year pale Narok, na tunatarajia kuhost hapa Murang'a. So nimekuja kukubaliana na watu hapa to have a comprehensive plan towards that activity. Last year sisi tuli host successfully kule Narok, and we also hope you will host it successfully here. There was economic growth, watu waliweza kupata pesa that week. So watu wa hapa hakikisheni mumeleta ile biashara yenu yote hiyo period ikuje hapa town. Watu wanauza mandizi, wale wanauza manjugu, wale wanauza kila aina ya chakula hapa town. Wale wa makahawa asubuhi au watu wanakimbia asubuhi sana. So lazima pia mulete hizo biashara hapa ili muhakikishe wageni wasikose kitu ya kununua, maana hawa wako na pesa. So ni nyinyi tu kuleta chakula
wanunue. Asante. Yes. Asante. Watu wa Murang'a ni wafanya biashara, najua watafika. Na nyarie na chairman, tuongee na wewe, labda uanze kwa jina lako na utuelezee yale ambayo tunatarajia. Mimi kwa majina naitwa Musa Uma, mimi ndio National Chairman Wasco. Yale mnatarajia ni kwamba tutakuwa na over 40 companies from Kenya mzima. Last year ilikuwa Narok, tumekuja ku hand over kwa Murang'a. Na ile mnatarajia ni exchange program ya hizo companies, tunaweza exchange ideas, ni platform nzuri ya ku exchange ideas. Mnatarajia interaction na locals, mnatarajia biashara. Hoteli zote zitakuwa fully occupied. That one I promise, na ni kitu tumeona kwa hizo county zote tumehost. So hayo ndio mnatarajia kama na entertainment all through that week. Okay. Yes. Asante sana chairman. Yes. Engineer Daniel Nganga uka utwire ati timu ya Murang'a ndegatoconora na Murang'a nĩ kaiyũkia ĩrĩ ahotani. Thengio muno Wambui, na nĩ wega nĩ tũka kanya gaka nyambe njokie ngatho na njuge atĩ ta kambuni ya Mwasco twĩrĩndĩ kũhost mathako maya ta deputy patron wa mathako maya marĩa magakorwo August kuma tarĩki 12 nginya tarĩki 16. Nĩ twĩharĩirie tũnyitanĩire na thirikari ya Dr. Irungu Kang'ata ya Murang'a County niguo tuhote ku receive ageni arĩa othe magoka. Na njoke njĩre ageni arĩa magoka nĩ njũĩ kũrĩ ageni matarĩ moka Murang'a. Nĩ tũgũbanga na hamwe na Ministry ya Culture niguo tũmatware kũndũ ta mũkũrũ-inĩ wa Nyagathanga, bamenye kũrĩa Gĩkũyũ maumire, kũrĩa andũ maiguaga Gĩkũyũ no matiũĩ kũrĩa maumire. So njoe chance ĩno njĩre andũ othe athaki a maĩ magoka niguo mamenye andũ arĩa maragia Gĩkũyũ kũrĩa maumire. Nĩ ngatho. Haya, nĩ wega ngwĩciria nĩ wakĩigua we mwĩroreri wa Kameme TV atĩ angĩkorwo wewe mũhũri biacara, hĩndĩ ĩyo biacara nĩ ĩkahũrĩka na nĩ ũgakĩinũkia kanyamu. Na angĩkorwo hihi ũkĩrĩ na mũkawa, mĩkawa nĩ mĩingĩ mũno gũkũ Murang'a, kuma kũrĩa Mathioya gũikũrũka nginya kũrĩa Rũĩ rwa Chania, mĩkawa nĩ mĩingĩ, koguo ageni matikaga gwa gũkomana. No igua Engineer Daniel Ng'ang'a aroiga timu ya Murang'a ndegatoconora, Murang'a nĩ kaiyũkia gĩkombe kĩa ahotani. Handũ-inĩ ha mũhũri bica witũ Alfred Maina nĩ arahonire rĩu na nĩ agĩcokete wĩra. Wakĩigua kamũhũa ngũnyera nĩguo ngururĩrie na ngũthererie, tondũ gaka nĩ Kanyako kuma metumi ndigi magũrũ. Rĩtwa rĩakwa nĩ Sera Wambui wa Mwangi. Nĩ ngatho Wambui kuma kũrĩa mwena wa Murang'a nĩ ũndũ wa mathako mau ma kambuni cia maĩ marĩa maraharĩrĩrio nĩ thirikari ya Murang'a. Tũgĩthiĩ na mbere, mũtongoria wa kĩama kĩa Jubilee Mwahoinĩ Mũregani kĩama-inĩ gĩkĩ Sabina Chege nĩwe araranĩria na nĩ ararekereria ndũmĩrĩri ya mwerekera wa kĩama gĩkĩ mokĩte rĩrĩ Mwaho ũcio ũngĩ ũgĩtongorio nĩ mwandĩki mũnene Jeremia Kĩoni ũtanyĩtwo gũtabania mũcemanio mĩaraho ya ũmũthĩ. Tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe tondũ gĩikaro gĩkĩ nĩ kĩrathiĩ na mbere, twambe tũthikĩrĩrie marĩa mareyumĩria. In our report as Jubilee Party, we had recommended to do away with the leader of a minority party, in parliament. Our recommendation was that the presidential candidate or the leader of opposition becomes the leader of minority party in parliament, and then the deputy becomes the leader of minority party at the Senate. This is a process, and I think from what we have been explained to, there are several, this is a legislative process, and there are several recommendations, several commissions that are going to be formed. So we are going to be part, that's why we said we are not part of Bomas, but we are going to be part of it, so that where we feel that it is going to be unfair for Kenyans, then we'll also give our opinion. But for now, with the recommendations that have come, that it's going to be a process and several other commissions are going to be formed, we support and we want to be part. We are the third largest party in parliament. So we are not going again to just sit. We want to be part of it because part of our recommendation we feel they were not considered on what we had recommended at Bomas, and our document is there officially. We gave our position on the same. But Honorable Kinan can say something. He can say it. My friend here is too political. It's a very good question. We have the report. That report is going to be contextualized into a bill. This is the intent. You need to understand, this is the first stage. There's an agreement on the general platform. That is the intent on the report. That report now is going to be subjected to a further legal process. That legal process now is going to lead to a bill. That bill now is going to capture every aspect, whether it's going to be a constitutional amendment that requires a referendum, whether it's going to be a constitutional amendment that requires 2/3, or whether it's going to be an amendment to an existing statute, or an enactment to a new law, or even implementing through
statutory instrument or through policy pronouncement, because those are the many sources of law. So I think that will clearly address. And the issue of whether there is going to be a conflict between the enactment of the office of the official opposition and the leader majority, leader majority and minority, Article 108 clearly spells out the role of the leader of minority and majority. But I think once that bill is ready, because these are the stupid statements, the legal minds will be in a position to clearly put it in perspective, the role each will play. But you also need to understand the current constitution that we have is a blend, is a mixture of the Westminster model and a pure presidential system. And that's why we have been struggling over the years to see how we can, create a niche, create an acceptable platform for all the users. That is why recently, through a standing order amendment, cabinet secretaries are now coming to the houses. There's still about questions of what will happen the same. So I think all these issues are now being addressed. But I think the bit about it is there's an agreement on the platform. The next stage is the implementation and contextualization. That is when the nitty-gritties, the legal technicalities actually will be addressed. So we relate for time. What we are emphasizing here is Jubilee. You see, we are the first party to go against. First, we are the third largest party in the 13th Parliament. That's undisputed. And right now, Jubilee is the third parliamentary party in the National Assembly. And I think these two things mean two different things. And therefore, in the next report, this first report, there was a bit of confusion because of the challenges that we had, internal challenges that we have had. In the actualization of this report, whether it is through a parliamentary process or through other means, Jubilee must play an integral part of that particular process. So right now we are saying, because we are the first group to say, no mandamando, let us negotiate, we are happy that this particular process that we have rooted for, dialogue, has now given us this good report, and we pray that all those who are still yapping around other processes will come back to their senses and say, Kenya is bigger than all of us. And the last bit is, we are seated here pursuant to Article 1 of the Constitution. Article 1 of the Constitution, as read with Article 96, clearly exemplifies the role of the elected representative and even equates it to sovereignty. So these are the representative, the true representative of the people of Kenya, elected representative of Jubilee. Those other shenanigans that you see around are busybodies who only represent their stomach. And therefore, henceforth, our party leader, our whip, and the other Jubilee structures here represent the will of the people. And I hope that when you see them yapping around, make sure they're looking for that daily bread, and that has nothing to do with Jubilee. Yes. 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 Well, on when it will depend with the process, because the process might take a long time, but we also appreciate that the cost of living is a reality. This might not be the best time, and so we are going to consult further. But for now, with the current cost of living, of course the referendum is not recommended now. Though we appreciate it's going to be a process, and we are open to that kind of negotiations to see how it's going to be done. But for the current position as it is, referendum is not recommended now. Thank you. Yeah, I would just arising to address the matter that you asked concerning whether this is the right time for a referendum. As a political party and as the third largest party in the National Assembly, we are aware that the current economic situation does not allow for a referendum, and that Kenyans are focused on the cost of living, and also the president and all other players in both political and also economically speaking. This may not be the right time. So as a party, we are willing to engage other players as a third largest force, but we have a feeling, and it's a matter that we have discussed, that this may not be the right time for a referendum because Kenyans are focusing on the cost of living. Thank you. So we want somebody to speak, Honorable Sarah Korea, just to say a summary in Swahili. Okay, yeah. Yes, thank you. Wangwana, tunasema hapa kama chama cha Jubilee ambayo ni chama cha tatu kubwa katika bunge, na sio kubwa tu, ukitazama sura ya chama cha Jubilee utaona sura ya Kenya, kutoka pwani
hadi bonde la Ufa. Haya ni riboti ya mwaho umwe wa Jubilee, na kiama giki gĩa Jubilee gikoragwo na mĩaho yerĩ, umwe wa Sabina ũrĩa ũngĩ wa Jeremiah Kioni, na onaguo mwaho ũcio ũngĩ nĩ matanyĩtwo gũkorwo makĩrekereria ndũmĩrĩri yao mũthenya wa ũmũthĩ. Tũgũthikĩrĩria ona tũigue ũrĩa marauga. Kwa ndagĩka ĩno mũrĩrĩ wa Kameme TV tũgũikĩria tũcemanie wona ciĩhanda mũnyugĩ thaa 7 nĩ ũndũ wa mohoro gĩtau. Kameme TV, muthegi wa rũrĩrĩ. The Mwalimu Plus Learning Management System, an education management tool that fits in with the country's education system and allows schools and parents to monitor students' progress effectively. From tracking and reporting to providing resources and effective learning tools, teachers and parents alike will be in the loop of each child's progress.